Здравствуйте, друзья, еще раз. Здравствуйте, Дженни. Я очень рада увидеться. Hi, Jenny. I'm really glad to see you. Здравствуйте. Дженни, я помню, что вы говорите на русском немножко. Я хочу вас представить. Дженни, сертифицированный тренер ненасильственного общения. Дженни проводит тренинги в Великобритании с 2018 года, а до этого много лет Дженни работала в транспортной области. Есть две области, на которых Дженни сосредотачивается в своей работе. Это поддержка людей, которые бросают вызов их собственному внутреннему мышлению и связи между ННО и духовностью. В университете Дженни изучала международные отношения и языки, один из которых был русским. Вот поэтому Дженни, может быть, сможет понимать какие-то вопросы на русском и, может быть, даже отвечать вам на русском языке. So I'm going to introduce Jenny. Jenny is a certified NVC trainer. She is giving training in England since 2018. And before that, she worked in transportation industry. And there are two main fields of Jenny's work. First of all, it's to support people who are trying to challenge their own system of beliefs. And the second one is the connection between NVC and spirituality. And Jenny studied international relationships and languages in the university, so she speaks a bit of Russian, so she might understand occasionally some questions or some things that you're going to say. Да. Дженни, я хочу представить вам всех, кто пришли сегодня. So these are our people. They're saying hi. Я хочу представить Марию и Ингу. Они сегодня будут помогать. Это Мария и это Инга. Они будут помогать с микрофоном, и к ним нужно обращаться за любой поддержкой. And Maria and Inga are going to help us today with the mic. So, like, if you need any kind of support, you can ask them. Okay. Хорошо. Okay, lovely. Well, it's lovely to see you all. Отлично, я очень рада всех вас видеть. So, yes, as you've heard, I'm Jenny, I'm from England, and what I'm going to talk about today is translating judgements. Как вы уже слышали, я с Дженни, и я из Англии, и то, о чем я буду говорить сегодня, это как переводить суждения. And so with NVC, then it's a collection of skills, communication skills to learn, but it's also a shift in consciousness. ННО — это как набор навыков, которые можно изучить, но также ННО — это переключение сознания в новый режим. Okay. So I'm going to share my screen with you. Я собираюсь поделиться экраном. Okay. Вот. So, what we have here, these are all examples of judgmental language. То, что показано на слайде, это примеры осуждающего языка. So, yes, it includes judgment, so judgments of good, bad, right and wrong. Это включает в себя суждение, то есть хороший, плохой, правильный, неправильный. It also includes blame, so saying that somebody's fault, it's all somebody's fault. Также он включает в себя вину, когда люди говорят, что что-то является чьей-то виной. It might also include labels, so saying you are an idiot, they are rubbish. Также это может включать в себя ярлыки, например, он идиот, это никчемные люди. So those are the kind of quite clear examples of how judgment might appear in language. Это такие ясные примеры того, как осуждение может проникать в язык. And the next one, it's part of the consciousness. So the consciousness of saying that somebody deserves punishment, that they have done wrong and they deserve punishment. Следующий кусок, он про сознание, про то, как осознаются вещи. Например, концепция «заслужить наказание», что человек сделал что-то плохое, теперь он заслуживает наказания.
It might include also imposing your will on somebody else or saying that somebody should do something or ought to do something. Также это навязывание своей воли или когда мы говорим, что кто-то кому-то следовало бы сделать или кто-то должен что-то сделать. There might also be a demand in it or a threat that if you don't do something, then you will suffer. Также там может быть требование или угроза в стиле «если ты это не сделаешь, ты будешь страдать». There may be a sense that you might get told that or you might tell someone that there is no choice, that they have to do something. Также может прозвучать, что вы или тот, с кем вы говорите, не имеете выбора, что вы обязаны что-то сделать. And also included that often, this is very common in language, saying that you always have to do something or you never. И тоже такая обычная черта языка говорить, что ты всегда должен что-то делать или никогда. Mm-hmm. So these are all examples which I'm sure we can all resonate with. They're all examples of language that we have used and that we hear a lot. Это все примеры языка, которые мы легко узнаем, потому что обычно мы сталкивались с подобными примерами и использовали их сами. But what we're trying to move towards is a kind of language of empathy and understanding, where our heart is open to other people. Но мы хотим перейти к использованию языка, который был бы языком эмпатии и понимания, когда сердце открыто для других людей. And so that even if we don't understand immediately why someone has done something, then we are open to understanding and open to getting to the heart of why they might have acted in that way. Даже если мы сразу не понимаем, почему человек сделал то или иное, мы пытаемся понять, открываем наше сердце другому человеку и его причинам. Okay. So one way that we can start to make it easy to move towards understanding is to get really clear on what an observation is, that's on being really clear about the observation that we have made of someone else's behavior. Для того, чтобы начать, простой способ начать понимать других людей, это сделать так, чтобы наблюдение было максимально ясно сформулировано, и чтобы мы могли описывать поведение других людей как наблюдение. Mm-hmm. So observations, clear observations that are not mixed up with judgment. So clear observations are an important first step to transitioning from judgment to empathy. Ясное наблюдение без примеси осуждения – это первый шаг в сторону ненасильственной коммуникации. By separating out what someone has said from what we think that they may have said, then we can create space to empathize with ourselves and other people. Вместо того, чтобы додумывать за других, что они имели в виду, когда они что-то сказали, мы можем передавать их слова как есть для того, чтобы создать пространство для эмпатии и понимания. It is often possible that someone else who has a different story to you, a different background to you, might hear what someone says differently. Потому что иногда люди, у которых другой опыт, могут слышать то, что мы говорим, не так, как мы это говорим. It's also possible that the person who said it did not intend it in the way that you heard. Также другой человек, когда что-то говорил, возможно, он совершенно не собирался сказать то, что вы услышали. So using really clean observations is a really helpful first step towards opening up to other people. Так что использовать очень чистые и ясные наблюдения – это первый шаг к пониманию других людей. Mm-hmm. Okay, so I'll have a little bit more detail about what a clean observation looks like. Мы разберем это в деталях, чтобы понять, что такое ясное наблюдение. Mm-hmm. So first of all, observable facts. Первые наблюдаемые факты. So this might be saying exactly repeating back the words that you heard.
Например, повторить дословно то, что другой человек произнес. Or saying exactly the observation, the behavior that you witnessed. Или описать словесно то поведение, которое вы видели. So I'll use some examples in a minute. Я через минуту вам пару примеров приведу. So along with observable facts, then just observing the outer information. So as if you are watching something that could be captured by a video camera. Также мы наблюдаем события так, как будто бы их снимала бы камера. And finally, using. Oops. So the last one was specific references to what happened. Конкретные ссылки к тому, что произошло. Okay. So let's go for some practice. Давайте перейдем к практике. So, for example, he is always being rude to me. Например, он всегда груб со мной. Yeah. So there is a couple of things in there which make it clear that it's not a clear observation. Здесь есть пара моментов, которые показывают нам, что это не чистое наблюдение. Yeah. So always. Слово всегда. And being rude. И слово груб. Yeah. So both of those, we hear them all the time, but they are not. They make it not a clear observation. Мы всегда слышим эти слова, но эти слова делают наблюдение нечистым, неясным. Okay, so this would be a nice clear observation. So last week he told me I was bad at my job on 2 occasions. Вот форма ясного наблюдения ниже. На прошлой неделе он дважды сказал мне, что я плохо справляюсь со своей работой. So it reports exactly what he said. То есть здесь четкая цитата того, что сказал человек. And it says that it happened on 2 occasions. So rather than saying always, then it was really specific on how often it happened. И здесь говорится, что он дважды мне сказал это. То есть вместо слова «всегда» уточнено, сколько конкретно раз произошло событие. Yeah. Okay. So, what about this one? Как насчет этого? Yeah. So now it's time for you to join in. So, is that a clear observation? Сейчас для вас время присоединиться. Скажите, это чистое наблюдение? Да или нет? No. Okay, yeah. So that is one of the options that this is one possibility that would be that you could replace it with. Верно, это не чистое наблюдение. Попробуем заменить его. Вот один из вариантов, как можно было бы заменить его, чтобы это стало чистым наблюдением. Okay, what about that? Как насчет этого? Не наблюдение. This is not an observation. Yeah. Наблюдение, суждение. Yeah. This is judgment. Yes, that's a judgment. Yeah. So you could just replace it with I didn't enjoy that film because because I don't like sci-fi. So можно заменить это, например, фразой «мне не понравился фильм, потому что я не люблю научную фантастику». Yeah. So it's not necessarily it's not a bad thing to say. It's an opinion rather than a judgment. Yeah. Это не то, чтобы это так говорить плохо, просто это мнение, а не суждение тогда получается. Yeah. Okay. So what I'd like you to do now. So what I'd like you to do now is to remember an incident of something that happened this week. Сейчас я хотела бы, чтобы вы вспомнили какую-нибудь ситуацию, которая произошла на этой неделе. So something quite low level. So just something this week that was mildly irritating.
Такое что-нибудь, что немножечко раздражало вас на прошлой неделе, на этой неделе. Yeah. Okay. So this is what I'd like you to write down. So think of an occasion where someone irritated you in the last week. Запишите это. Это может быть случай, когда кто-то раздражал вас на прошлой неделе. Write down what actually happened. Запишите, пожалуйста, что на самом деле произошло. What did the other person actually say? И что сказал другой человек. So just make sure it's purely factual. Надо убедиться в том, что то, что вы записываете, это факты. If you do notice that there are some judgements coming up, then write them down separately. Если вы замечаете, что у вас возникают осуждающие мысли, запишите их тоже, но только отдельно. Okay. So I'll give you a few minutes to do that. And hopefully if somebody from the room could let me know when it looks like everybody's finished. So we'll start with 6 minutes. Я вам дам 6 минут, и, пожалуйста, кто-нибудь из комнаты, дайте мне знать, когда будет ощущение, что большинство закончило. Okay. Хорошо. Okay. So first of all, just before we carry on, are there any questions or comments after that? Пока мы пойдем дальше, есть вопросы или комментарии? Сейчас вот сначала. Не могли бы вы поделиться собственным опытом? Было ли у вас такое, что когда вы начинали изучать НЛО, у вас были проблемы с наблюдениями, и если они были, то какие они были? Can you share your own experience? When you started learning NVC, did you have any problems with observations? And if so, can you share what kind of problems have you faced? Okay, thank you. Yeah, I suppose I had no problem learning the theory. Мне было несложно учить теорию. And certainly if someone said, is that a clear observation or not, or how would I make it a clear observation, then I had no problem with that. Когда меня спрашивали, скажи, это чистое наблюдение или нет, или как мне его изменить для того, чтобы это стало чистым наблюдением, я могла легко ответить на этот вопрос. But I certainly, I still do have problems, as we all will forever, when I feel a very strong feeling. Но у меня все еще есть проблема, как и у многих других людей, и, скорее всего, она будет у многих людей всегда. Это когда у меня есть какое-то очень сильное чувство. Yeah, then remembering to go back to the basics of the observation before I actually say something. Я забываю вспомнить, что нужно подумать о том, какие основания делают наблюдение чистым. Я про это забываю из-за эмоций. Yeah. And so I do still now kind of it's a really useful kind of technique to just go back to the observation, just to remind yourself that there are other ways of hearing this. И это очень полезная техника возвращаться каждый раз к наблюдениям. Это способ напомнить себе о том, что есть другие способы слышать то же самое. Yeah. Does that help? Это помогло? Правильно? Ну, это ответ на вопрос, который вы задали? Это помогло. Это помогло, спасибо. It did help, thank you. Thank you. Еще вопрос? Any other questions? Я хочу уточнить, правильно ли я сформулировала. I want to clarify if I formulated it in a right way. Yeah, lovely, thank you. Yeah, Отлично, спасибо, давайте. Потому что мне не очень
понятно. Because I can't really В разговоре understand. с психологом лицо и голос психолога были для меня отталкивающими. So when I talk to a psychologist, the face and the voice of the psychologist were repelling to me. Yeah, as long as you put to me at the end, yeah. Если там есть для меня, то Для меня, да. да, для меня. Yeah. To me, yeah. Yeah. So I found the face repellent. Yeah. Then that's it. It certainly is an observation. It depends what you're going to do with it. Это точно наблюдение. Вопрос только в том, что вы дальше будете с ним делать. Yeah. Я бы еще добавила им пугающими. Голос мне показался маньячным. And I would add, and also it frightened me. The voice sounded like maniac's voice. Oh, okay. Yeah. Okay. So yes, they are definitely clear И как observations. об этом- Certainly, if как you were об этом describing it сказать to female. психологу? How can I tell it to the psychologist? Right. That's where the tricky bit comes. Yes. So they are certainly they are clear observations, because you are saying that that was your experience, and that the psychologist can't deny that. Да, верно, это чистое наблюдение, но при этом здесь есть некоторая сложность, да, то есть, безусловно, это чистое наблюдение, психолог не может отрицать того, что вы скажете. And so I think I'd want to know what you hope to get out of the conversation. Я хочу понять, что вы хотите получить от этого разговора с психологом. Yeah. Ну, я была в непонимании, что мне делать, завершать коммуникацию, сообщать психологу о моих чувствах, как мне вообще быть, там, довериться своей интуиции и прекратить просто контакт без объяснения причин. Или что-то сообщить человеку, что у меня проблемы. So I can't understand what to do next. Like, do I have to tell the psychologist about my feelings, and do I have to trust my intuition and stop this communication? And do I have to explain the reasons to the psychologist, or should I just like stop answering or something? I suppose that, yeah, is slightly beyond the scope of this workshop, but I suppose, yes, if you wanted to, it sounds like it doesn't sound to me like a particularly healthy start for a psychologist's relationship. But certainly, if you to stop the if that's the intention of the communication, is to say, I don't want to carry on, and this is why, then a clear observation would be a good place to start. Ответ, на самом деле, несколько за пределами этого мастер-класса. И мне тоже кажется, что это не особо здоровое начало взаимоотношений с психологом, если он вызывает такие ощущения. И если ваше намерение – это объяснить психологу, почему вы больше не хотите с ним работать, то чистое наблюдение – это хорошее начало для этого. Ну, я могу немножко там подробности, что это был мужчина-психолог. Голос мне показался слишком вкрадчивым, слишком женственным и слишком странным каким-то. Вот, например, и внешность была тоже не очень для меня приятная. So can I share a little bit more? This was a guy, psychologist, and he had this, he was like really soft-spoken, and he looked kind of too feminine, and he wasn't really like the way his appearance wasn't really pleasing to me. Okay. Еще я хочу добавить, что по моему опыту, у меня уже был опыт общения с человеком, да,
Also, I wanted to add that I had some experience talking to a person, and then people say, like, this is not a private consultation. Right. Yes. What we're going to move on to next is to translate the observation into, or what the into self-empathy. And so we'll move on to feelings and needs. So would it be okay if we move on to the next stage and see if that helps with what you're dealing with? Следующим шагом в воркшопе должен быть переход на то, чтобы найти свои чувства и потребности за наблюдением. Возможно, это поможет вам разобраться с вашей ситуацией. Вам будет нормально, если мы перейдем к следующему шагу? Да. Да. Okay. Okay. So now it's time to connect with the memory of what actually happened. Сейчас настало время связаться с воспоминанием о том, что на самом деле случилось. What is alive in you when you remember it? Что живо в вас, когда вы вспоминаете эту ситуацию? Oops. So now it's time to translate it into self-empathy. Давайте переведем это на самоэмпатию. So as you remember this event, how do you feel? Когда вы вспоминаете этот случай, что вы чувствуете? And what is that feeling pointing to? На что указывает это чувство? So what is alive in you as you remember this? Что живо в вас, когда вы это вспоминаете? So I'll give you a few minutes again to kind of to shift towards this self-empathy and working out what it was that was alive in you as you remember the situation. Я сейчас дам вам снова 6 минут для того, чтобы прошлись по этим вопросам, сфокусировались на своих переживаниях в моменте. Okay, are there any questions before we go into that? Есть ли у вас какие-то вопросы, пока 6 минут не пошли? Doesn't look like it. Huh? Don't look like it. Yeah. Похоже, нет вопросов, верно? Yeah. Мы думаем, что мы управимся быстрее. We think we could make it better, quicker. Okay. Хорошо. Yeah, just let me know when you're ready. Просто дайте знать, когда вы готовы. We are ready. Мы готовы? Okay. Хорошо. So I just want to check what are people aware of people who've got a list of needs? Are people quite familiar with the concept of needs?
Я хотела бы сначала уточнить, а есть ли у вас список потребностей? Знакомы ли участники с концепцией потребностей? Right, so you've got lists of needs. Okay, so when you think of what the feeling was pointing to, what need was most important to you in that moment? Отлично, потребности есть. Соответственно, подумайте, в момент, когда у вас были эмоции по поводу ситуации, на какую нужду они указывали? Mhm. Нужду или потребность? У меня была потребность в заботе о себе и осознанности и сохранении своих границ. So I had the need to take care of myself. I had the need of I had a need to like kind of protect my boundaries and also consciousness. Wait a second. Awareness. I had a need in awareness. Mhm. Mhm. Okay, thank you. Спасибо. Да, мы определились в основном. Мы должны это проговорить каждый? Нет? So do you want No, more no. people to share or can we continue? No, I was just looking, because I can just see you a little bit, so I was just looking to see whether everybody has found a need, found the needs that they were alive in them. Я просто присматривалась, потому что мне немножечко видно зал, и хотела присмотреться, все ли нашли потребности, которые в тот момент были живы в них. Would anybody like some help to get to the need? Есть ли кто-то, кому нужна помощь, чтобы добраться до потребности? Все справились? I think we've all managed to do it. Okay, excellent. Прекрасно. Okay. So now that you've created a little bit of capacity within you, you might notice that you're more open to understanding what was going on for the other person. Сейчас, когда вы немножечко нашли ресурс в себе, возможно, вам будет легче понять, что вторая сторона конфликта хотела. Mhm. So what needs might those feelings have been pointing to? Что мог чувствовать другой человек и на какие потребности могли указывать эти чувства? What do you think that they were longing for? Что вы думаете, им было нужно в моменте? So I'll just give you a few moments to have a think about that. Тоже дам вам немножко времени подумать об этом.
Этот вопрос или мы будем дальше? We are ready. Okay. Okay. Could you just tell me how many people are in the room? Можете сказать, сколько человек сейчас в зале? Десять. 10. 10. Okay. Хорошо. So 10 participants. 10 участников. Да. Okay. Yes. Yeah. So I'm just going to put you in to get you to get together in little groups. And so I just wanted to know how many people, how big the groups need to be. Мне просто нужно разбить вас на мини-группы. Я спросила, сколько людей, чтобы понять, по сколько человек делать мини-группы. Okay. So I'd like you to get together in 2 threes and a 4, please. Мне нужно 2 тройки и 1 четверка. То есть 2 группы 3 человека, 1 группа 4 человека. And just share how the experience was of working through this. Were there any surprises? И я хотела бы, чтобы вы в мини-группе обсудили, как вам было делать это упражнение. Было ли что-то, что вас удивило? Has anything shifted in you as a result? So if you just, have I done a slide for that? Yeah, just that, yeah. Хочу понять, было ли такое, что у вас что-то изменилось в вашем восприятии этой ситуации, что-то изменилось после этого упражнения? All right, yeah, I'll go back. Yeah. So just share what it was that the headline facts about the story, what it was that you were really longing for, and anything that you have worked out about what might have been going on for them, and did anything surprise you? То есть расскажите в целом, что случилось, что были за чувства и эмоции с вашей стороны, чувства и эмоции со второй стороны, как вы их поняли, и было ли что-то в процессе упражнения, что вас удивило? Сколько у нас времени? How much time do we have? 15 minutes, please. 15 минут. По 5 минут на каждого. So 5 minutes each, more or less, right? Yeah. Да. I'll go get myself a cup of water meanwhile, okay? Yeah. 2 minutes. Я на 2 минуты отойду за водой буквально, извините. Мы все закончили или нет? So are we done yet? No, just wanted you to come back into the main room. Come back Нет, together. я хочу, чтобы все вернулись в основную комнату, чтобы все сели вместе, как сидели. Okay, so are there any comments from that exercise? Was there anything that surprised you? Если у вас какие-то комментарии по этому упражнению, было ли что-то, что вас удивило? Кто хочет высказаться?
Who wants to share? Насколько автоматическим был мой ответ. I was surprised about how automatic my answer was. Could you say a bit more? А можете чуть-чуть больше рассказать про это? Меня удивило то, насколько я автоматически среагировал на то, что мне сказал другой человек. Что я даже не подумал о том, что он мог иметь в виду не то, что он сказал. Yeah, I was surprised that I kind of reacted automatically to what the other person said. So it didn't occur to me that he could actually have meant something else. Okay. Right. Ясно? Mm. Раз, да? Я хочу поделиться, и это то, что я часто замечаю во время упражнений в ННО, это то, что мне очень не хватает осознанности, связанной со временем при выполнении упражнений со стороны всех, кто принимает участие. Вот. I want to share an observation that I notice a lot when I deal with CNVC related practices, that I really lack the feeling that the others are conscious about time, like from all the other participants. She's lacking like time consciousness. Right. Is that how does that relate to this exercise? Но это сложно связать с этим упражнением. Что я это чувствую во время этого упражнения в том числе. I had this feeling during this exercise as well. Right. Okay. And did you get a chance to share equally in your group? В вашей мини-группе всем хватило одинаково, у всех была одинаковая возможность поделиться? Нет. No. Oh, you didn't. Okay. Right. У вас не было? Right. So would you have enjoyed it if you had established, like, set a timer so at the beginning so that everybody had an equal time? Понравилось бы вам, если бы вы ставили внутри мини-группы таймер для того, чтобы у всех было поровну времени? Я его ставила. I did set up timer. Right. Ясно? And what happened? И что случилось? Ситуация такая, что, получается, таймер ставили, и пришел ответ, что мы не видели, что прошла минута. И, это орг-вопросы, думаю, как бы мы это... Да. So people couldn't see it. They didn't see that the time was up or something like that. It's like just organizational issue. Okay. Мне на самом деле не хватает заинтересованности каждого участника в этом. То есть мне как бы не про там видно, не видно, там есть таймера, нет, да. Мне просто не хватает заинтересованности всех участвующих в этом. What I'm lacking is the feeling that the other people are interested in following those rules. It's not about like seeing or not seeing the timer. It's about being interested to follow the rules, kind of. Right. So it sounds like, are you willing for us to use this as an example? Хотите, мы как пример это разберем? Да? Okay. Okay.
So what's the actual, what's your clear observation of what happened? А можете поделиться ясным наблюдением того, что произошло? Насколько оно соответствует, ну, в общем, тот пример, как бы тот драфт, как по-русски сказать драфт? Того, что произошло сейчас, она имеет в виду. Да, того, что драфт, как переводится на русский язык? Шаблон? Черновик, да, черновик моего наблюдения такой. Я 5 минут времени уделила этому. Следующий человек в нашей группе, я не могу сказать, что это он какое-то конкретное время занял, потому что, ну, его шеринг, как это по-русски, включился третий. Вот, и получилось, что, ну, как бы на моем мы потратили 5 минут, на второго человека мы потратили 8 минут, на третьего человека мы потратили 3 минуты, да, и это как бы то, что я видела вот в своем таймере, да, вот. Это похоже на ясное наблюдение? So this is the draft of my observation. Yep. Like I set the timer to 5 minutes, so I spent 5 minutes talking about my case, and the next person in our group, I can't say he took more time. What happened is that the third person started to participate in his sharing process, and then my part was 5 minutes. The second person's part was 8 minutes, and the third person's part was 3 minutes. This is what I saw when I was looking at my timer. Does it work as a clear observation? It is a clear observation, yeah. And so when you observed that, what are you feeling when you remember that? Да, это ясное наблюдение. Скажите, а когда вы за этим наблюдали, что вы чувствовали? Как вы помните свои чувства в моменте? Я чувствовала напряжение в теле, сжатие в горле. Когда... So I felt tense in my body. I felt that my throat is like constricted. Okay. And so what does that tell you about what's important to you? What was it that you were longing for? И что это вам говорит, что было важно вам, чего вам не хватало в тот момент? Ну вот, как я уже сказала, да, мне просто хочется, чтобы это было важно всем участникам процесса. Ну, то есть, как бы, чтобы вот эта осознанность в отношении времени, она была важна, ну, правда, вот всем участникам процесса. As I said, what's important to me is that this consciousness, like about time, was important for all the participants of the process. Right. So it sounds like what's really important to you, is this about fairness? Это про честность? Я думаю, это для меня про осознанность, потому что иногда люди делают это несознательно. I think it's about awareness, because sometimes people are just unaware. Okay. Right. Yeah. So that, and a kind of, is there also something about a shared reality, so that you're all aware equally, all aware together? Это что-то про то, что вы находитесь в одной и той же реальности, что вы все в одинаковой степени осознаны, и как бы вы осознаете один и тот же опыт в этом моменте, да? Да, потребность в общей реальности в этом отношении. Yeah, shared reality regarding this situation, yeah. Okay. Okay. So is there something that you would like to request for the next time? So the next time you're in a group like this, what would you like to request to ensure that shared reality at the beginning? Есть ли что-то, что вы хотели бы попросить для того, чтобы в следующий раз, когда вы окажетесь в подобной группе, вы продолжали находиться в общей единой реальности? Мне кажется, что как я вижу эту ситуацию, у меня мало надежды на участников, и моя просьба, она к ведущему,
что перед началом как бы проведения упражнения, чтобы ведущий как-то подчеркнул это, что, может быть, это ответственность каждого, и, пожалуйста, давайте каждый будет держать это в фокусе своего внимания, и вот как-то так. Пока что только вот это приходит мне на ум. So I don't really have much hope in the participants. So my request would be to host. So the host would explain to the participants before the exercise that it's their responsibility, and each and every person has to be responsible to focus their attention on time. Mm-hmm. Okay. Yeah. So that would that could be something that you could request of the host. I'm also wondering, because you had a timer, so if when the timer goes off, what would you love to happen when the timer goes off at the end of somebody's session time? Да, еще у вас есть таймер, да, и да, то, что вы сказали, звучит как нормальный запрос к ведущему. А когда таймер заканчивается, что бы вы хотели, чтобы произошло в этот момент? Извините, я сейчас поняла, что я думала вот о чем, когда вы отвечали мне, что я, наверное, перед началом упражнений, когда тот, кто проводит, говорит, что давайте вот сейчас начнется упражнение, и спрашивает, есть ли какие-то вопросы по упражнению. Я поняла, что вот в этот момент мне нужно сделать вот этот вот запрос к ведущему, который прямо вот перед началом упражнения. Вот о чем я So, yeah, I was thinking that before the exercise starts, when the person starts saying, like, is there any question or something like that, maybe at this moment I have to place my request. I have to tell the host that this is what I want to happen. Yep. Да. Excellent. Yeah. Yeah. Thank you very much. Is there anything else that you'd like to say? Большое спасибо. Есть ли что-то еще, что вы бы хотели еще сказать? Хочу сказать то, что мне было сложно поднять этот вопрос. Я испытываю напряжение по этому поводу. Мне довольно тревожно. И да, вот так. So I also wanted to say that it was hard for me to raise this question, and I feel tense and I feel anxious about it. Yeah, I'm not surprised. I'm feeling a lot of gratitude that you felt able to. Я не удивлена, но я чувствую много благодарности по поводу того, что вы все-таки решились. Спасибо большое. Thank you so much. And also, just quickly, is there something that you would like right now to hear from other people? Да, еще быстренькое дополнение. Есть ли что-то, что вы хотели бы сейчас услышать от остальных? Спасибо вам большое, потому что я побоялась этого попросить. Спасибо, что не дали мне от этого ускользнуть. Мне бы очень хотелось услышать моих одногруппников по предыдущему упражнению, как им вот это. Thank you so much, because like I was afraid to ask them directly, and you didn't let me slip away or something like that. So I want to hear my co-group members' opinion about this exercise. Could they also share? Okay, so let's just take that as a really clear observation. So the other people who are in your group, when I hear you say that we did not all get an equal amount of time, what is it that you're feeling? Да, я хотела бы получить от остальных участников группы тоже ясное наблюдение по поводу того, когда вы слышите, что кто-то говорит, что у нас не было равного распределения времени внутри группы, что вы чувствуете? Ну, нам ответить по ситуации, да? So should we answer about the situation, like tell you about the situation? Что мы чувствовали? Ну, конкретно мне не хватило времени. Я была последний участник. I was the last participant, and I didn't have enough time.
По поводу времени я не поняла, кто должен был следить. Я ожидала от помощника жирафа, что жираф будет следить за временем, например, и еще за чем-то, за форматом упражнения, что зачем должно быть, как. Вот мне было не очень понятно, как вообще это. Просто поделиться историей или по схеме, которую нам давали, нужно было делиться. И что каждый должен следить за своим временем, я не поняла. У меня So была I was expecting потребность в свободе времени и не жестких ограничениях. Со временем, что ровно 5 минут мы обрываем человека. Ну, как-то так. до того, как я начну переводить, пожалуйста, разбивайте покороче, хорошо? Когда сделайте паузу, я буду переводить, возвращаться к вам, окей? So when we started, I was expecting the co-hosts, the giraffes, to like there are some people, I guess, like the members of the organizing team, to like check if everyone's doing the right thing, like the format and also the time frame. And I also didn't understand the task clearly. Should we follow the scheme or should we just share? And I didn't get it that everyone is responsible to like observe their own time. And my need was like I had the need of freedom, and I didn't want to be limited, like this freedom of not having any like strict limits while sharing. Okay, so what was the? So I'm guessing that are you feeling a bit frustrated? Моя догадка в том, что вы немножечко чувствуете досаду или фрустрацию. Из-за того, что не хватило времени, чувствовали досаду? Нет, я не чувствую досаду. Мне было важно давать свободу остальным участникам выразиться столько времени, сколько им нужно. Вот. Я надеялась, что мне немножко добавят времени, но не добавили, ничего страшного. So if I feel frustrated about not having the equal amount of time, no, I don't really feel frustrated. It was important to me to give more freedom to others so they can comfortably finish what they wanted to finish. And I was thinking that I will maybe get some extra time. I wasn't given any extra time, but I don't really feel bad about it. Okay. Okay, thank you. Хочу добавить, что вот мне важно было дать участникам возможность быть услышанными. Например, вот Нади, мне казалось, что ты очень как-то торопилась, старалась вложиться в это время, а мне важно было, чтобы человек спокойно мог выразить себя, рассказать про свою историю. So it was important for me to give the opportunity to the participants to be heard. And when Nadine was talking, it looked like she was really in a hurry. So I would rather have the other participants explain themselves without like feeling an urge to pause when the beeper goes off or something. Okay, thank you. Yeah, so what I'm really hearing is that the same situation appeared quite differently to different people because of what's important to them. So for one person, it's absolute fairness on the time and having a shared agreement about time. And for another person, it was the freedom to share and freedom to speak clearly. And so the way that we see these things is dependent on what's important to us. Я слышу в этой ситуации, что у нас по-разному люди воспринимают ситуацию из-за того, что у людей разные потребности включаются в этот момент. Кому-то важна именно честность, чтобы была общая реальность, чтобы всем досталось одинаковое количество времени. А кому-то важнее свобода, чтобы люди могли свободно говорить, чтобы люди могли ясно выражать то, что они хотят выразить. И как мы видим, взгляд на вещи зависит от потребностей, которые есть у людей, и то, как выглядит ситуация, зависит от этого. And so that one observation, even though the observation is the same, that there was an unequal amount of time given, then how everybody feels about it
is really different, and the having a clear observation in the middle, then that gives people the opportunity to really to share from where they're coming from. Соответственно, получается, что у нас наблюдение одно и то же для всех, но что время было не одинаково, да, на каждый слот, но при этом чувства, которые люди испытывают, очень разные. И мы здесь видим, что несмотря на то, что у нас есть ясное наблюдение в середине, как будто бы все равно это не дает людям возможность разделить. Okay, thank you very much. Are there any other comments or questions? Спасибо вам большое. Есть ли какие-то другие вопросы, еще замечания? Еще? Женя, я хотела спросить, я высказывала где-то в середине, не слышно? Вы прокомментировали мои слова, которые вот в середине нашего занятия были. Насколько я поняла, вы сказали, что это не суждение мнений, а мнение. Вот было такое или что-то я не дослышала? И я в связи с этим хотела спросить, суждение и мнение одно ли то же или это разное? So in the middle of the class, we were discussing this thing with the psychologist, remember? And this lady that is talking now, she shared her situation, and you said that what she's expressing is not judgment, is her opinion. And what's the difference between the judgment and the opinion? Well, it's I mean, an opinion can be a judgment. The reason that we if you express it as an opinion, then the other person can't deny that that is your opinion. So that opinion itself might be a judgment. So basically, if in that situation she was saying, I found his face repellent. Now, that in itself is an opinion, and she's expressing it as an opinion. Do you want to just translate? Ага, я переведу и вернусь обратно к ней. Когда вообще мнение может быть суждением, если мы выражаем мнение, особенность мнения вообще, да, в том, что другой человек не может отрицать этого, потому что мы говорим это как нам, что мне кажется, что что-то. И при этом, когда вы говорите, да, что я нахожу его лицо отталкивающим, вы этим выражаете то, что вы думаете. Yeah. And so, whereas if you said to him, your face is repellent, then that is clearly a judgment. And he might well disagree with that. But if she's saying, I find your face repellent, then he might not like it, but he can't dispute it. И здесь зависит от того, как именно вы выражаете ваше мнение. Потому что если вы говорите, у вас некрасивое лицо, в этот момент вы выражаете суждение, он может с ним не соглашаться. А если вы говорите, для меня ваше лицо некрасивое, в этом случае это мнение, потому что вы говорите о себе. Ему может не понравиться ваше мнение, но он не может его оспорить. How is that for you to hear? Как вам это слышать? То есть я хочу повторить, правильно ли я поняла. Итак, если я говорю, у вас некрасивое лицо, я как бы утверждаю безапелляционно, и это является суждением. Если же я говорю, я нахожу ваше лицо отталкивающим, то это будет мнение, поскольку, как бы мне кажется, да, поэтому мне мнение, для меня. Правильно, да, я поняла? So do I understand you correctly that when you say your face is ugly, that's a statement? If I say I consider your face ugly, that's an opinion. Yeah, it still might not be a very popular opinion. Да, при этом не то, что это мнение, не факт, что это мнение понравится тому, кто его будет слышать, но да. But yeah, and so the reason for making the distinction is to just make it really you always want to start in a conversation, especially if there's one that's going to be tricky, you want to start with something that you can both agree on.
Зачем вообще нужно это разделять? Потому что когда мы начинаем разговор, мы хотим начинать его с чего-то, на что мы можем согласиться две стороны, и мы, и тот, кто нас слушает. Yeah. And so you can agree that that is, he might not like the opinion, but he can agree that it is your opinion. Да, ему может не понравиться ваше мнение, но он, скорее всего, может согласиться с тем, что да, окей, она так думает. Yeah. Okay, so that's the end of our time together. Thank you very much for your attention and for your sharing. Этим кончается наш сегодняшний мастер-класс. Спасибо большое за ваше внимание и за все, чем вы поделились. А можно еще вопрос? Can I ask another question? Да. Извиняюсь, можно маленькую ремарку? Can I add a little remark? Okay. Хорошо. Я просто услышала то, что сказала участница из моей группы, да, и просто понимаете меня, что смущает? То, что мы вроде как находимся в одном классе, и у нас один преподаватель, и этот один преподаватель нам говорит: ребят, у вас 15 минут, по 5 минут на каждого, да, и я сажусь в эту группу, и оказывается, внутри одного из моих одногруппников нет этой реальности, что у нас 15 минут, у нас на каждого 5 минут, потому что, оказывается, у нее есть потребность в свободе, и она собирается говорить 10, 15, говорить вам потом, а добавьте нам еще пяток. Вот это я хотела сказать. So I want to share this thing, like when, like what's puzzling me is like we are in the same room, right? We have the same teacher, and the teacher says like you have 15 minutes, 5 minutes each, right? And apparently inside one of the participants, the reality is different. Since she has a need to be free, she thinks she can talk for 10 minutes, for 15 minutes, and she can ask for more time. And that's what I wanted to share. Right. Yes. Jenny, thanks a lot. Very nice to see you, to hear you. Could you please tell me where can I see maybe some lections or something else in YouTube or anywhere else? Вопрос про где можно посмотреть еще лекции. From me. Yes. Моих? From you. Okay. I'll put I don't know how easy this is for you to copy, or easy how you can. Она в чат скинула адрес сайта Дженни Типпинг .co.uk. Вы сможете скопировать из чата? And the second one, at Communication for Diversity, that's on Instagram. I don't know if you can access Instagram at the moment. But... И Инстаграм есть, запрещенная в России социальная сеть, собака Communication 4 Diversity. Не знаю, она получится у вас туда войти или нет. Yeah. Okay, thanks a lot. Окей, один вопрос, Дженни. A question. Во-первых, очень приятно вас слушать. Ваш английский просто услада для ушей. Спасибо. It was so nice to listen to you. Your English is like so nice to hear. Да, правильно ли я понял? Заявленная тема, как переводить суждение в эмпатию. И эмпатия возникает автоматически, когда мы переформулируем с языка осуждения на простое наблюдение, включающее факты и так далее. So the topic was how to transfer judgment to empathy, and it should happen automatically, after we switch from judging to this like language of empathy, right? Well, yes. This is how it manifests outside. The shift actually happens inside you. Да, это как это проявляется наружу, но вообще переключение происходит внутри вас. Yeah. Yeah. But this is what it looks like. Но это то, как это выглядит. Yeah. Thank you. Спасибо вам. Спасибо. Excellent. Right. Отлично. Отлично. Yeah, thank you. Спасибо.
Mm.